Let's get started. Anika, do you have any query regarding your homework? I sent you a message that you needed to just add one line comment at the top. Yeah, I did it. Have you done that? Yeah. Okay, we go ahead with the concepts for today. Let us do. You have any query in respect of the homework program or anything that we have done last session? No, sir, but then the last to last session you told na to send the pics of that. In that, I did not get the 10th and the 15th question. Okay, okay. Okay, we'll speak about that exercise after some time. What I'll do is I'll be checking going since you have submitted today. Actually, you had to submit it yesterday. If you remember, I had conveyed in my Sunday session that you'll have to submit it on Tuesday. Yeah, I forgot. So when you reminded me, I just sent. Okay. So I'll be going through your solutions and then tomorrow and day after tomorrow I'll comment on them. So now we are not going to touch the exercise now because we'll be wasting more time in that case. Okay, I have to see your solutions and Mehek's solutions. So today again we are focusing on programs. We're going to do programs only. The next program that we're going to do now is you can hear me clearly. You can hear me. Am I audible? Any So, any lag in the audio or video? Audio mainly. The next program that we are going to do is to swap two numbers. Swapping two numbers means interchanging the numbers. Let me speak about it in my notepad file. Now, one thing just let me share with you. There is a particular notepad file which I'll be sharing with you, that is the name of which is additional underscore notes.txt. So during the session, whatever additional I want to share with you, any comment, any homework, anything, any extra explanation that I want to share with you, I shall do this in I will be adding it in this file and sending it across to you. I'll simply mention at the bottom, okay, like today's date. so, Today's date, and accordingly I'll share it with you all at the end of the session. so by email. Yeah, Gmail. So, sir, I'll send you an another Gmail. Can you send the things on that one? Because the earlier one which I sent it to you, that my mother's email. Okay, you can. Uh, I also have one of your additional telephone number. Just tell me. I have two numbers of yours in the group. Tell me which one I should keep both. So one of them is. So we're going to do the Okay, program so to swap two numbers. Okay, this is the next program from the list of programs given to you by your school. Swapping numbers, two numbers, is also called as interchanging the numbers. Consider an example over here where we are defining two variables. We are giving the initial value to A as 10 and giving the initial value to B as 5. Now, in the start of the program, we have assigned 10 to A and 5 to B, and we shall print these values in the start of the program. Yes, after assigning these beginning values, initial values to A and B, we shall print them, and in the output should appear, the value of A should appear 10 and the value of B should appear 5. That is the output we will give at the beginning. Then we should write some steps in our program so as to interchange the values of A and B. That means
the value of A should, value of variable A should go to variable B, and the value of variable B should go to variable A, and then we should print the output again. Now the output that we will print again at the end of the program should show that A has now the value 5 and B has now the value 10, and that is what is meant by interchanging. So at the end of the program, I repeat, when we see the value of A, it should appear 5 and the value of B should appear 10. So I'll just mention over here, output before interchanging. Okay, this should be the output before interchanging. The value of A as 10 and value of B as 5, the original values, and the output after interchanging. A should show the value 5 and B should show 10. So this is what we are going to do. This is some brief explanation I have shared with you about interchanging. Now let's start doing the program. What we do is, we go to our project, we open our project chapter 3, we click on new class. Okay, we give the name to the class swap1 and double click on that program. Initially the lines which I would get from BlueJ, press Ctrl A and delete all those lines, and then start typing our program. At the beginning of the program, I'm giving a comment, program to interchange or swap two numbers. Now since this is a single line comment, I can give this comment by giving double forward slash. When you begin your comment with double forward slash, you don't have to put anything at the end. So single line comments are given in this manner. Public class swap1 is the name I've given to the class. Public static void main, string arguments, open curly braces. I am defining two integer type variables, A having the value 10 and B having the value 5. I have defined two integer variables, A having the value 10, B having the value 5. Next, I am giving system.out.println to print the value of A, and one more system.out.println to print the value of B. I have not added any message while showing the value of A and B. Okay, we shall add them later on. At the moment, our focus is on interchanging, so we are not wasting time on less important things as of now. But when we come to the final solution, we will add appropriate messages along, appropriate names along with this or messages along with this while showing the value of A and the value of B. So these two print statements I have written, they'll print the value of A and B before interchanging. Okay, I have not yet done any kind of interchanging. I'm printing the value of A and B immediately after assigning them. Okay, after assigning 10 to A and 5 to B, as it is, I'm printing the value of A and B. Now, what some students think in respect of the solution is system dot, think about giving system dot out dot println B and system dot out dot println A. What some students think about doing is printing the value of B first and then A, and they think that
This will serve the purpose. This will swap the numbers. Okay, means the thinking process is पहले b का वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, फिर a का वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं, और हो गया इंटरचेंजिंग उन्हें लगता है. देखते हैं क्या इंटरचेंजिंग हुआ क्या. Close curly brackets for the main function and another close curly braces for the class. I'm compiling this and closing this, right clicking it and executing the main function. Okay, we started with the value of a as 10 and the value of b as 5. So these are the original values of a and b. And as I said, someone would think कि चलो पहले b की वैल्यू प्रिंट करते हैं 5 और फिर a की वैल्यू प्रिंट करते हैं 10, एंड उनको लगता है कि इंटरचेंज हो गया. हमने a और b दिखाया 10 5 और फिर b और a दिखाया, चलो आउटपुट हो गया इंटरचेंज. नाउ नहीं, ये गलत है, इसे इंटरचेंज करना नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे इसे इंटरचेंज? दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर सोल्यूशन कि b की वैल्यू पहले दिखा दे फिर a की वैल्यू दिखाए, क्योंकि ऐसे में in the computer's memory, okay, just have a careful look. We started with assigning 5 to b, yes, assigning 10 to a. We printed a 10, we printed b 5, and later on when we come to this stage, I repeat, when we come to this stage and we are printing the value of b, b still has its original value only and a also has its original value only. The variables, they have their original values only. Can you tell me what value b has? What value b would have in the chat box? Please be quick. In the chat box, 5. And what value a would have in the chat box? Yes, 10. So you see, ये बस पहले b दिखा देना और फिर a दिखा देना, ये इंटरचेंज नहीं हुआ. आउटपुट, जी हाँ, यस, मैं बात अग्री करता हूं कि इस प्रोग्राम को जब भी हम चलाएंगे, रन करेंगे, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा ही होना चाहिए. आउटपुट ऐसा होना चाहिए, अग्री. बट इंटरनली इसने इंटरचेंज नहीं किया है, इंटरचेंज यहां नहीं हुआ है. Now next we go to the next stage. Okay, I will be now sharing with you another thought process of students, what they think about doing in terms of interchanging is this. They would simply write a equal to b and b equal to a, where after giving the first output, the output before interchanging, they would think about interchanging in this manner and then display the values of a and b. But please see later what output are we going to give after interchanging. Okay, we'll print the value of a first and then the value of b. That is it. That means while giving the final output, the programmer should show the value of a and then show the value of b. And how do some students think about interchanging the value? A equal to b, b equal to a, and उन्हें लगता है कि इंटरचेंज हो जाएगा. Now think carefully and tell me,
in this statement A equal to B, huh? Okay, you have to understand what I'm asking you. कौन सी वेरिएबल की वैल्यू किसको दी जा रही है? Whose value is being given to whom? Okay, Mahek, I'm pointing out again the line I've selected. Yes, I'm referring to that line. Rethink about your answer. Okay, Anika, are you in? Yes, sir. Anika, it seems that there is disturbance at your end, some connectivity issue at your end. Mahek, are you having an issue with the connectivity? No? Anika, I fear there's some issue at your end. Anika, I see that there are 2 logins in your name. So should I change one of the logins which I'm talking to? I'll change that name. I don't mind it, you know, I don't mind it. Just, it's okay. I'm just pointed out to you. Whatever you're comfortable with, huh? As long as you understand getting the session, okay, you are with us. If you want to remove Anika Chaurasia, you can remove it. I changed my name to Tia. Just hold for a moment. Yeah, I was asking you all the question. The statement which I've selected, A equal to B, my question was, which variable's value is being given to which variable? Mahek, Anika, I'm giving you time to give me the answer because this is important to understand. You know, ये 2 लाइनें बहुत जरूरी है इस पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए और in general भी. Can you repeat what? A is equal to B. So In A का किसका वैल्यू किसे दिया जा रहा है? किस वेरिएबल का वैल्यू किसे दिया जा रहा है? मान लो I'll type it in the chat box. हाँ यार, ये मान लो एक तरह का टेस्ट भी है जिसके द्वारा मैं देख रहा हूँ कि मैंने जो रिसेंटली लास्ट सेशन समझाया है असाइनमेंट ऑपरेटर, वी हैव डन असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट सेशन एंड उधर मैंने ये बात बताई हुई है कि ये कैसे काम करता है, किसका वैल्यू किसे दिया जाएगा, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ. तो ये मानो एक ओरल टेस्ट की तरह है, यू नो. कम ऑन क्विक. Anika, waiting for your answer. Anika, it's been a long time. Okay. नहीं अनिका, आई एम नॉट, मैं सोल्यूशन नहीं मांग रहा हूँ. टेम्प के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी. टेम्प वेरिएबल तक नहीं पहुंचे. जो मैंने लिखा है मैं उसी के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट, ये लाइन ब्लू में, यू कुड सी द लाइन आप सिलेक्टेड इन ब्लू. बस उस लाइन की बात कर रहा हूँ. आपको और कुछ नहीं सोचना है, बस उसे देखना है और बताना है किस वेरिएबल की वैल्यू किसे दी जा रही है. चलिए, आप काफी देर हो गई है, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, पर एक तरह से ये सवाल जरूरी था हमारे. नहीं, मैं अभी भी रुकता हूँ. ये सवाल जरूरी है, प्लीज. I'll give you the answer. Yeah, give me. I'm waiting for your answer. Mahek, your answer is not correct. Okay. Now मैं अभी बताता हूँ what is the answer I'm expecting. B की वैल्यू A को दी जा रही है. याद रखिए, इक्वल टू ऑपरेटर में the value on the right hand side is given to the variable on the left hand side. मैंने कहा B की वैल्यू A को दी जा रही है. Okay, have you got
Mahek, have you got your correction? Have you got your correction? तो ये जवाब था, b की वैल्यू, b's वैल्यू इज बीइंग गिवन टू a. नाउ b की वैल्यू क्या, हम यहां नीचे वर्किंग करेंगे जस्ट थोड़ी देर के बाद. अच्छा, अब बताइए इस स्टेटमेंट में क्या किया जा रहा है, अगली ये लाइन में क्या की जा रही है. अगर मैंने आपको पहले वाली लाइन का जवाब दे दिया तो अभी ये जवाब मुझे बरोबर आना चाहिए. किसकी वैल्यू किसे दी जा रही है. नहीं अनिका, वो मुझे आंसर नहीं चाहिए. जो आप आंसर आपने पहले भी भेजा और अभी भी, ये आंसर नहीं है. मुझे एक एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस आई नीड. यस महक, योर आंसर इज करेक्ट. किसकी वैल्यू किसे दी जा रही है. एज वैल्यू, ए की वैल्यू बी को दी जा रही है. सी आपने अनिका बी इक्वल टू 10 लिखा. आपने ये इंडिकेट किया कि ए की वैल्यू जो 10 है वो बी को दी जा रही है. प्रैक्टिकली आपने बताया, बट मुझे यहां जवाब जो था वो एक तरह से एक सेंटेंस में चाहिए था. मींस इधर हमें theoretically समझना था. My two questions were more about theory rather than the practical aspect over here. Have I clarified myself? Now I am compiling this program, closing it and executing this solution now. The second solution we have done. Okay. Please see the output. Before interchanging the value of a and b, these two lines are the values of a and b before interchanging, 10 and 5. But after interchanging, I should get the output a का value 5 and b का value 10. पर इधर हमें दोनों 5 दिखाई दे रहे हैं. हमें सही आंसर नहीं दिखाई दे रहा, हमें सही आउटपुट नहीं आ रहा है. मीन्स हमसे कुछ मिस्टेक हुई है और इस मिस्टेक को अभी आपको समझना है. हाँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है. फर्स्ट, हैव यू अंडरस्टूड द मिस्टेक इन द आउटपुट. क्या ये इंटरचेंज हुआ है बरोबर से. नहीं हुआ इंटरचेंज. इंटरचेंज मीन्स पहले 5 और अगली लाइन में, थर्ड लाइन में 5 और फोर्थ लाइन में 10 दिखना चाहिए हमें. तो देखिए अब कैसे करते हैं. Double click to see the program. Let us see what is the mistake. In order to understand this mistake, okay, I'm typing some work, I'm doing some working over here. Later I'll convert this into a comment. Okay, अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूं, फिर इसे कमेंट बना दूंगा. वेरिएबल a की वैल्यू 10, वेरिएबल b को वैल्यू दी है शुरुआत में हमने 5, और हमने ये असाइनमेंट करने के बाद, आफ्टर असाइनमेंट we printed the value of a in first line, so 10 appears in the first line. In the second line we print the value of b, so 5 appears on the second line. Now this statement, a equal to b, just give me a moment, I just want to have some water. This statement a equal to b, I
told you that this will assign the value of B. What is the value of B? 5 to A. तो जब ये स्टेटमेंट चलेगा कि B की वैल्यू A को दी जाएगी, B की वैल्यू 5 है वो A को दी जाएगी, इस तरह A बन गया 5. A की वैल्यू, अब A के पास 10 नहीं है, अब उसके पास है 5. याद कीजिए लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, और जब आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे तो पहली वाली वैल्यू खो देगा, इट विल लूज द ओल्ड वैल्यू एंड टेक द न्यू वैल्यू. सो अब A को मिली वैल्यू, B की वैल्यू मिली A को, B की वैल्यू 5 A को मिली और A हो गया 5. एंड लेट मी टेल यू, उसके A के पास जो पहले वाली वैल्यू थी 10 वो उसने गवा दी है. मेमोरी में एक सेल में एट अ टाइम A की वैल्यू रखी जा सकती है. तो मेमोरी में A जो वेरिएबल है, मेमोरी में the variable A had 10 earlier. The moment now you give the value of B to it, it takes the value of B 5 and loses its original value 10. So A is not going to have 10 and 5 both. A cell can store only one value at a time. Remember that. Now the next statement. Next statement. किसकी वैल्यू कैसे दी जा रही है? A की वैल्यू B को दी जा रही है, और अब A के पास क्या वैल्यू है? इन द चैट बॉक्स A के पास क्या वैल्यू है? What is the value A is having, and it's going to give its value to B. A अपनी ये वैल्यू B को देगा. बताइए A के पास अभी क्या वैल्यू है? मैं अभी थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, वो ये स्टेटमेंट अभी चलाना है. तो मैं पूछ रहा हूं A के पास क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू? द न्यूमेरिक वैल्यू, द इंटीजर वैल्यू. व्हाट वैल्यू? I want and this is not theory now. Yes, A has a value 5. It no longer has 10. And A अपनी ये वैल्यू 5 जो अभी उसके पास है, जो उसने B से ही मिली थी, ये वैल्यू अब वो B को दे रहा है. इस तरह B को भी 5 वापस से मिला. B को फिर से 5 मिला. इस तरह देखा जाए तो A की वैल्यू 5 हो गई और B की भी वैल्यू 5 हो गई. एक्चुअली प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम ये सेकेंड लाइन में नहीं हुआ, प्रॉब्लम इस पहली लाइन में हो गया. कैसे कह रहा हूं मैं प्रॉब्लम पहली लाइन में हुआ? प्रॉब्लम पहली लाइन में इस तरह से हुआ कि B की वैल्यू 5 जब हमने A को दी इस स्टेटमेंट में, तो A ने अपनी वैल्यू गवा दी, 10 गवा दी. इट लॉस्ट इट्स वैल्यू 10 एंड रिसीव्ड द वैल्यू ऑफ B दैट इज 5. एंड ये लाइन चलते ही दोनों 5 हो गए थे. A भी 5 हो गया था और B भी 5 हो गया था, और A ने अपनी वैल्यू 10 गवा दी थी. इट हैज लॉस्ट. So now A doesn't have 10 to give to B. It doesn't have it at all. A has the second line, A का वैल्यू B को दे रहे, तो A के पास 5 ही है B को देने के लिए. And इसलिए लास्ट in the third and the fourth line, value of A is printed 5 and the value of B is printed 5. तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया? ये प्रॉब्लम इस प्रोग्राम का मिस्टेक, क्यों दोनों 5 दिख रहे हैं, ये आपको समझ में आया? Give me the reply in the chat box. Mehak, or do you have you all still have any doubt? Why both of them have been converted to 5? Have you understood कि प्रॉब्लम इसी लाइन में हुआ, पहली वाली? When I said first line means I am referring to this line. प्रॉब्लम इस लाइन की वजह से हुआ. क्या प्रॉब्लम हुआ? B ने अपनी वैल्यू जैसे ही A को दी, A ने अपनी पहली वैल्यू गुम कर दी और उसने B की वैल्यू दे ली.
ए ने अपनी पहली वाली 10 गवा दी और बी की वाली 5 उसने ले ली, और फिर अगले इस स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ए के पास 5 है बी को देने के लिए, तो वो ए 5 ही देता है बी को, तो बी को दोबारा 5 मिल रहा है और दोनों 5 हो गए ना। अभी से हम करेक्ट करते हैं, दिस इज अ रॉन्ग सोल्यूशन एंड नाउ वी आर करेक्टिंग इट। Now, how do we go about correcting it? You see, I'll give you an example to make you understand this. We have two glasses, one glass of steel filled with milk, the other glass of glass, or I can say the other glass of silver filled with water, the glass of steel filled with milk, okay, steel glass filled with milk, and the silver glass filled with water, completely filled. And now a mother wants his child to drink the milk, but the child is insisting that he wants to drink the milk in the silver glass, not in the steel glass. The child insists that he wants to drink the milk from the silver glass, and the glasses are filled up both. Now another criteria is, okay, the mother doesn't want to waste anything, not the water, not the milk. Okay, the mother doesn't want to throw away the water. She is conscious about the nature, no wastage of water, and the child wants to drink the milk in the silver glass. So what do we do, please? How do we interchange the contents of steel glass, put it in silver glass, and silver glass contents we put it in the steel glass? How do we swap the contents of the two glasses? What do we do? Use your common sense. Yes, Anika, you're correct. Put the yes, one moment. Your first sentence is correct. Wait till there. Mehak, your reply. Sir, I already sent you. Put the water in the steel. No, I said both the glasses are filled up, completely filled up. Okay, we don't want to waste anything. आपने कहा वाटर को स्टील ग्लास में डाले, पर वो स्टील ग्लास में मिल्क भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, और सिल्वर वाले ग्लास में वाटर भरा हुआ है, और हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है. Yes, we have to take another empty glass. So we take another empty glass. Okay, so this glass is okay, irrelevant, doesn't matter what material it is. Chalo, we take a plastic glass, okay, or a paper glass. We are an environment family, so no plastic. We take a paper glass, okay. Then what do we do is, anyone, we start with anyone. ये स्टील के ग्लास में जो मिल्क है, ओके, वो पोर करे पेपर के ग्लास में. तो मिल्क स्टील के ग्लास से पेपर के ग्लास में डाल दिया. अब मिल्क स्टील के ग्लास में नहीं है, एम्प्टी हो गया स्टील का ग्लास. नेक्स्ट स्टेप, सिल्वर ग्लास में जो वाटर है वो हम एम्प्टी स्टील ग्लास में अभी डाल दे. वाटर डाल दे सिल्वर ग्लास से एम्प्टी स्टील ग्लास में, और इस तरह अब सिल्वर का ग्लास खाली हो गया, उसमें से वाटर खाली हो गया, वो स्टील के ग्लास में चला गया. और फाइनली थर्ड स्टेप, पेपर ग्लास में जो हमने मिल्क रखा था वो अभी हम सिल्वर के ग्लास में डाल दें.
और पेपर का ग्लास अब वापस से खाली हो गया, और अब हमने इंटरचेंज कर दिया। हमने एक्चुअली स्टील के ग्लास में जो मिल्क था वो सिल्वर के ग्लास में शिफ्ट कर दिया, और सिल्वर के ग्लास में जो वाटर था वो स्टील के ग्लास में शिफ्ट कर दिया। हमें एक और ग्लास की जरूरत पड़ी, एम्प्टी ग्लास की। हैव यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक? So this is the logic we are going to follow in this program. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी डिक्लेरेशन के समय, ए बी के अलावा, जिसमें हम नंबर्स रखेंगे। हमें और एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। यू कैन कॉल इट टी, यू कैन कॉल इट टेम्प, एंड इनिशियलाइज इट विद 0। सो यू आर डूइंग, ये 0 आप अपनी तरफ से दे रहे हैं इस वेरिएबल को। ये टेम्प का वैल्यू 0, ये हमारा तीसरा नंबर नहीं है। हमें डील करना है 2 नंबर्स के साथ, वो है ए और बी। ये हमने अपनी तरफ से टेम्प को डिक्लेयर करके इसे 0 दिया है। ओके, अब टेम्प, मान लो टेम्प 0 मीन्स वो एम्प्टी है। ओके, तो अभी यहां जो नीचे स्टेटमेंट्स आएंगे एक एक करके, हाँ, वो आप मुझे देंगे, और आप अपने बुक को नहीं देखेंगे, कोई नोट्स को नहीं देखेंगे, और उसे देखकर नहीं बताएंगे आप। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आई एम रिमूविंग द अर्लियर लाइन्स। समझिए टेम्प एक एम्प्टी ग्लास है। नीचे मैंने वो लाइनें रखी है वो ग्लासेस की। Should we give the answer? फर्स्ट क्या करें हम, क्या लिखें? नो कॉपिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन, नॉट सीइंग द सॉल्यूशन, यूजिंग योर लॉजिक। टेल मी फर्स्ट, व्हाट डू वी डू? गिव मी योर आंसर। यस, Mac, your answer. Please be quick. It has taken us a long time, this one program. Mehak, your explanation is wrong. Correct it quickly. No, Anika, don't give me the next line. First line only. Mehak, your answer is wrong. Second answer is also wrong, Mehak. Anika, don't go further. Only I need only one line now. The line is temp equal to A. A की वैल्यू, सिर्फ टेम्प है खाली, उसके पास है 0। हमें A की वैल्यू जो है 10 वो टेम्प के पास रखनी है। तो A की वैल्यू 10 कॉपी होगी टेम्प के पास। ये जो वर्किंग आप देख रहे हैं इसे मैं करेक्ट कर रहा हूं अभी। लाइन बाय लाइन हम वर्किंग भी देखेंगे बिकॉज दैट विल हेल्प अस। We started with the value of A as 10 and the value of B as 5. We take one more variable temp. We initialize it to 0. अब पहले मैंने कहा है टेम्प, A की वैल्यू टेम्प को देनी है। सी याद रखिए, मैंने कहा राइट साइड वैल्यू गोज टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। A की वैल्यू है 10, वो वैल्यू टेम्प को जाएगी, तो टेम्प हो गया 10। A की वैल्यू 10 टेम्प को मिलेगी, तो टेम्प हो गया 10। नाउ यू सी, थोड़ा सा ग्लासेस में क्या होता है, स्टील के ग्लास से हमने कुछ पेपर के ग्लास में डाला, तो स्टील के ग्लास में जो है वो पेपर के ग्लास में गया और स्टील का ग्लास एम्प्टी हो जाता है। दैट इज इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। बट यहां जब हम टेम्प इक्वल टू A लिख रहे हैं, खाली एक छोटी सी बात बता दूं, A की वैल्यू 10, ओके, A की वैल्यू 10 वो टेम्प में कॉपी हुई, टेम्प को मिली, ओके। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जैसे ये लाइन चलेगी जो मैंने सिलेक्ट की है, A की वैल्यू टेम्प में कॉपी होगी, ओके। टेम्प को तो 10 मिला, पर वो A के पास भी है, A के पास से गया नहीं अभी तक। मींस एक तरह से मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, A की वैल्यू टेम्प में कॉपी हुई, कॉपी,
So 10 जो है वो a के पास भी है और temp के पास भी है. सुना? नेक्स्ट स्टेप. अब मान लो ऐसे, ये स्टेप में हमने क्या किया, टेम्प जो खाली था उसको a की वैल्यू मिली 10, तो a की वैल्यू 10 हमने टेम्प में कॉपी किया. अब समझो a फ्री हो गया, a फ्री हो गया, इसके पास 10 है पर इसने अपनी वैल्यू टेम्प को साइड में टेम्प को दे दी, और मानो ये जैसे फ्री हो गया. तो फ्री हो गया तो क्या करें अभी? नेक्स्ट स्टेटमेंट, कैन यू सजेस्ट क्या लिखेंगे, किसकी वैल्यू किसे देंगे अभी? सेकेंड लाइन, द सेकेंड लाइन नाउ. अनिका, सेकेंड लाइन. नाउ आई नीड द सेकेंड लाइन. यस, करेक्ट. a इक्वल टू b. मैंने कहा a फ्री हो गया क्योंकि a ने अपनी वैल्यू बाजू में पार्क कर दी, टेम्प के पास कॉपी कर दी. अब a फ्री हो गया. अब b की वैल्यू a को दे, b की वैल्यू 5, वो a को दे दे. सो b की वैल्यू 5 हमने a को दी, a हो गया 5. सेमीकोलन भूल गए थे. और अब ओके, अब जरा सुनो. हाँ, b की वैल्यू a को दी, b की वैल्यू कॉपी 5, हम b की वैल्यू 5 हमने a में कॉपी की, और मानो अभी b फ्री हो गया, b फ्री हो गया क्योंकि b की वैल्यू हमने a में कॉपी कर दी, a को मिल गया 5, अब b फ्री हो गया. इसके पास b के पास भी 5 है पर वो फ्री हो गया है. क्या लेने के लिए बताइए आप क्या करें? थर्ड स्टेटमेंट. महक, थर्ड स्टेटमेंट. b इक्वल टू टेम्प. टेम्प के पास जो वैल्यू है 10, वो एक्चुअली a की वैल्यू थी. वो वैल्यू a की जो हमने टेम्प को दी 10, वो अभी कॉपी कर ले, वो दे दे b को, कॉपी कर ले b में, और इस तरह b को मिल गया 10. अब नोटिस कीजिए, a की वैल्यू पहले 10 थी, अब हो गई 5, और b की वैल्यू 5 थी, अब हो गई 10. और ये सिंपली हम दिखा नहीं रहे, हम वी आर नॉट जस्ट डिस्प्लेइंग आगे पीछे, हम एक्चुअली मेमोरी में हमने सेल्स में, वेरिएबल्स में a की वैल्यू b को दे दी और b की वैल्यू a को दे दी है. फाइनली जब हम प्रिंट करेंगे, याद कीजिए मैंने कहा था प्रिंट करते समय हमें पहले a को प्रिंट करना है और b को ही प्रिंट करना है बाद में. बिल्कुल जैसे बिगिनिंग में a को प्रिंट किया था फिर b को, अभी भी a को प्रिंट करना है और फिर b को प्रिंट करना है. पर a दिखाना चाहिए 10, सॉरी a दिखाना चाहिए अभी 5 और b दिखाना चाहिए 10. नाउ ये ग्लासेस की जो जानकारी है मैं यहां से निकाल देता हूं. आई होप you understood that explanation, and I'm keeping this working in the form of a comment. You are not going to write this in the solution. This is only for your understanding. I have to put it as a comment because otherwise my program will show errors. Compile, close, right click, execute the main function. We started with the value of a as 10, b as 25, and after interchanging we are printing the value of a is showing that it has 5 and b is showing it has the value 10. Finally we just improvise the output, that is in system.out.println before a, I want to show, before showing the value of a, the variable a, I want to show in double quotes first number equal to plus a. First number is the text, it is a string, okay, and next to it the value of a, the variable a is my first number. Similarly, in the second statement I am writing
second number equal to, and the value of B. Again, now these two lines of println are, this is where we are printing the first and the second number before interchange, that is in the original form, the original values. And now first number equal to A, second number equal to, and the value of B, in the same order. I've not just, I've not just shown the value of B first and then A. I'm showing the values of A and B. Okay, but A should now have the value of B, that was earlier the value of B, and B should have the value of A. I've corrected the output, I've improvised the output now. Please see the output. First number, that is the value of A, 10. Second number with its value of B, 5. Okay. Now after interchanging, the value of B has gone to A and the value of A has gone to B. So now the first number is 5 and the second number is 10. We have done the interchanging. We have finished our discussion on this program. Do you have any queries, please? Just see one more thing. I hope you don't get confused with this that I'm adding in this program. Double click. After this int and before showing the value of A and B, just see what am I doing. I'm writing system.out.println before interchange. Okay, I'm just printing this text, this string as a heading, and then again after interchanging, I'm adding one system.out.println after interchange. These are just headings which I've added, which will make the output much better, understandable, presentable. Compiling it, closing it, and executing it. Before interchange, first number is 10, second number is 5. After interchange, first number is 5 and second number is 10. Any queries, please? I've completed my discussion on this program. I'm just adding one more statement in this program. I'm adding it over here. We might need it somewhere in the future, or not. We'll see. After interchanging, समझिए मैं आपको सिखा रहा हूं ये println with an open bracket and a closed bracket, nothing within it, nothing within those brackets. See the output. बताएंगे मुझे what did it do, please? System.out.println with nothing inside it. What did it give you? What did it do? You tell me.
Come on, quick. It is Sir, giving. I didn't get you. I just came now. No? Yeah, Ani. What do we have to do? I'll share. Wait, just wait. Mehak, what did you do? What the line which I added in the program? Anika, observe the output. There's something new in the output. Just observe. Let me see your observation. Yes, sir, the numbers are exchanged. The Nahin, first yeah, the numbers are exchanged. That was much earlier that we did. I've yeah, been adding. means What? after we swap the numbers. So there's space between. Who is this? Space between. Mehak. Okay, Anika, Okay, sir. here, didn't you observe this heading I've given before interchange? So you gave that also. Yeah, I've added this heading after interchange. Anika, did you observe that or not? Yes, sir. Yes, sir. And then I've added this blank line. See, there's a blank line. Mehak, I not thought when I left that time you did it. So because from my laptop it was telling that the host removed you, so you can't log in. So I log in from my phone. no, I didn't remove you. You got disconnected. That is what I saw. Yeah, no, not from the earlier one when my two accounts were there. Sorry. Yeah. Earlier, you, remember you told me that you. Yeah, I told you. So that is what happens. You know, ki once you remove it, then you have to again. Yeah, I'll just tell you. At times, if that happens, situation. Uh, Once I remove a member now, I have to stop the meeting and then only take the member again. Okay. You know, now as you said, Anika, you tried connecting to the meeting and you got this message. So I have to actually just let me, you know, I don't get a message admit also on my screen. So I normally get a message admit and I click on admit and the person is in. But once removed, I don't get that message admit, though you are getting a message that you are removed. And in order to admit, I have to stop the meeting and then end the meeting and take you in then. Okay, so but then now I log in from my phone. It's okay. It's okay now. We'll take care of that situation. Means I've clarified from my side what problem happens, you know, once we remove somebody. Okay. Please see the program. Finally, what I did, I added a system.out.println with nothing in between brackets, and what it does, it gives me a blank line. Okay, when does it give me the blank line? Before the heading, after interchange, it gives me a blank line. So I'm putting a comment over there for you, 2/ and I put a comment, leaves a blank line in the output, or gives a blank line in the output. Okay, have I clarified myself? Yes, sir. Now, sorry, going back to our program. Now, please remember this statement is extra. You need not give it in your school solution. Okay, this statement is extra, blank line, and even this statement is extra after interchange. Have you understood me? Yes, sir. Need not give those statements. You need not put that in your school solution. Okay, you can follow the solution given to in the school, but I've not done something unreasonable, giving this heading before interchange, leaving a blank line, and giving the heading after interchange. Okay, so we finish our discussion on this program. We proceed to the next one. The next program is about, yeah, Mehak, you had not given me the homework before joining in. It was a small program. I expect you to
submit me the homework before the lecture. I'm just reminding that to you all. 5 minutes. Yes, sir. Since it was only one program and a small program, 5 minutes was sufficient. Though I've told you that we should connect 15 minutes prior, but that is when we have too much of things to exchange. But when we have just a little bit to exchange, just a small program and the output, then 5 minutes would have been sufficient for both of you. Anika had shared it with me much earlier. So see that you remember that next time. Yes, sir. We go ahead with our next program. Okay, Mike, another thing, at the beginning of the session, I spoke about the exercise of chapter 1, unit 2, which you had given me last session. Anika gave it to me today. Now, tomorrow, we'll, since I've got both the solutions from both of you, I'll go through your solutions and see what are your mistakes and suggestions and get back to you all tomorrow on this. Okay, so today we are not doing that exercise, the theory exercise. Continue with the next program. Okay, sir. Tomorrow I'll be particular to at least discuss true or false and fill in the blanks. I'll make a point that we speak about that, and if needed, we speak about answer the following in the next session. Yes, sir. Okay. Or if there's not much to discuss, we'll continue with answer the following also. But necessary is that I go through your solutions and see what are your mistakes or give some suggestions if needed. Okay, new class. The next program we are doing, we're giving the name to the class as volume underscore. You may give underscore or not give underscore. Okay, your school solution does not have the underscore. Volume and then TSA, that is total surface area of the cylinder. This program is where we're going to find out the volume of a cylinder and the total surface area of the cylinder. Okay, now first, what do we mean by a cylinder? Okay, a practical aspect, practical approach. I'm sure you all have had Pringles chips, potato chips, isn't it? All of us have had it. तो Pringles का जो बॉक्स होता है, जो पैकेजिंग जो है, वो एक सिलेंडर है. अब वॉल्यूम मींस आप कितने Pringles अंदर डाल सकते हैं उसके पैकेजिंग में, उस सिलेंडर के अंदर, दैट इज वॉल्यूम. एंड TSA मींस एक्सटर्नली जो Pringles जो है, जिसपे उसका नाम है, उसके there's some pictures, the company name, the address, price. तो वो surface area क्या है Pringles का, the external packaging, उसका area कितना है, surface area कितना है, that is total surface area of the cylinder. In fact, that includes the top lid and the bottom one also, क्योंकि वो भी surfaces हो गए एक तरह से. Double click on the volume TSA, Control A कीजिए, delete कीजिए. Now यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को करने के लिए अब मैं एक और बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूरी बात. आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सिलेंडर का आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया के लिए भी आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब मुझे एक बात बताइए, आप स्कूल में आपको क्या कहा गया है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं या आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे इन द पेपर? You have to learn. You have to remember the formulas is what you have been told. Yeah.
Mehak, what information that you have in this regard? So they actually tell us orally. They don't mention it in comments or anything. Sometimes it's given in the question and sometimes it's not. The miss tells us personally, like this, the formula for that is this. Yeah. Now, as I said, you have to remember these formulas. Huh? I repeat, you have to remember the formula for the volume. So let me share with you the formula for volume of the cylinder. Later on, I'll be putting it in the comment. Volume is equal to pi. Now, actually, I should make the symbol for pi in mathematics, but I'll just name it as pi or PIE. Okay, you can give any name. You can even name it as PI or PIE. Pi. I hope you know pi is equal to 22 divided by 7, and if you work it out mathematically, 22 divided by 7, if you divide the two, it comes to 3.14. Okay, and some more places, most decimal places, but we can, if we consider only two places after the point, then 3.14 will be the value of pi. It is 22 divided by 7, that's how we get 3.14. So volume is pi, that is 3.14 multiplied by the radius of the cylinder, the radius. Sir, Yeah, it should be asterisk, no? yeah, I'm doing it in a mathematical way. I'm not doing Okay. it. I'm showing you the mathematical formula. What Okay, sir. Yes, sir. is 2 square of the radius, and that further multiplied by the height of the cylinder. Now radius तो circle का होता है, तो ये radius कैसे? See, cylinder is circular, so that's how you take the square of the radius and then multiplied by the height. Pi multiplied by square of the radius multiplied by h, height of the cylinder, is the volume. Now here let me tell you for your understanding. I've written pi equal to 3.14, r is radius and h is height of the cylinder. Allow me, I'm writing it at the below over here. At the bottom, r is radius, cylinder, and h is height of the cylinder. Now this is the formula for volume, and you have to remember it, please. Okay, if it is given to you in the question, good. If it is not, you can't take it for granted. So you have to be prepared with these formulas while going for your exam, while giving your exam. Next comes the total surface area. Now we can just abbreviate it as TSA. That means in the program we can use a variable name as TSA. Okay, for volume we can use a variable name volume or V, simply V. For pi we can use PIE, radius R, height H. I repeat, volume variable can be V, and for total surface area variable can be TSA, equal to, the formula is 2
into pi 2 multiplied by the value of pi, and this pi this value multiplied by r, that is radius, and further multiplied by radius plus the height of cylinder. 2 multiplied by pi multiplied by radius, and that multiplied by the sum of radius plus height. This is the formula in order to calculate the total surface area. Now मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये फॉर्मूला समझा क्या, समझना क्या होता है, फॉर्मूला को समझना नहीं होता है, वो तो okay, these are standard formulas defined in geometry and we make use of it and get the answer. Now tell me one thing, I'm asking you some question now to go ahead with the program. In order to find out volume, okay, what value you should know from the question in order to be able to calculate volume, and then in order to be able to calculate total surface area, what value should be known to you, please, given to you in the question. Tell me value of what should be given to you in the question. किस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जानी चाहिए? Yes, Mahek, your answer is correct. Anika? And please be quick, we have less time. Radius and height, that is radius मालूम होना चाहिए, height पता होना चाहिए. पाई अगर नहीं भी उन्होंने बताया तो हमें मालूम है मैथमेटिकली, और तब जाकर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे और आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे. Starting with the program, comment दे रहे, write a program to find, to calculate. Okay, comment दे रहे, so I'll not write a program, I'll write just program to calculate or find volume and total surface area of a cylinder given what? Radius equal to, I'll take some value for radius as 20 and height of the cylinder equal to 30. Now these values could be changed in your test, in your periodicals. So any value for radius or any other value for height might be given to you. Please look carefully at the value of radius and height. What type of values are they? Please reply. I repeat, what type of values, data types are there? What type of values are they? Yes. Anika, your answer is correct. Mahek, your answer, yes, correct. Okay. Now we understand that radius is 20 and height is 30. Chalo, let's go ahead with the program. Public class. We give the name to our class, volume. And total surface area. Curly braces.
public static void main string arguments curly braces int. We are declaring variables r equal to radius equal to 20, comma h equal to 30. Okay, we are using variable r for radius, h for height. We have declared them as integer type. Next, float type variable we are defining for pi and assigning the value 3.14 to it, f, because it's float type. ना मैं यहाँ पर इसी प्रोग्राम में आगे यहाँ कमेंट दे रहा हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लिख सकते थे डबल पाई. ओके, नाम पाई दे सकते थे, पी आई. चलिए नाम सेम ही रखते क्योंकि आगे के फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन नहीं हो. इक्वल टू 3.14 लिख सकते थे आप, सेमीकोलन. मींस फ्लोट के टाइप के जगह पर आप डबल टाइप भी बना सकते हैं. ये लास्ट सेशन हमने ये बात की थी. नेक्स्ट, we are defining two more double type variables, volume and total surface area of double type. Now tell me why we thought about defining volume and total surface area as double type. Why not integer type when radius and height are integer type? Okay, why is it that I suggest double type for volume and total surface area? Yes, your answer is correct, Anika. Mehak, your answer quick. Mehak, your answer. Yes, Anika, your answer is correct. Pi has a decimal value. As you see in the calculation of volume, we are going to use pi, which is 3.14. Now, when you multiply 3.14 with square of radius and then further multiplied by height, it is very possible, quite possible, that the volume that is calculated will also have a decimal value. Because pi is 3.14, it is quite possible that the volume that we calculate will have decimal places in it. And similarly, total surface area also. In total surface area also, we are going to make use of pi, which is 3.14. And so when you multiply it with 2 and r plus s, h, okay, it is possible that total surface area also will have some decimal places. So the point is, while a Java programmer has to use his or her imagination, and you call it imagination or mathematics skills, and be aware as to what would be the result possibility. Huh? I'm not denying the result cannot be integer. Huh? The result, that is volume and total surface area, it can be an integer value also. That means nothing, no places after the point. But we have to be prepared. In most cases, it will have a decimal point because we are multiplying it with pi 3.14, and so we have defined it as double type. Another aspect, why not float type? Simple, I told you. Double types are better.
another thing, I'll give you one more reason why double. I've shared with you that float values are smaller and double values are bigger. So, say I don't know volume, the value that would come would be how big, and total surface area value would be how big. So I'm being safe instead of float, which might turn out to be smaller, means it may not be able to hold the big value. We are being safe and made it double. So जब आप डबल बना रहे हैं तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि जावा में जो सबसे बड़ी जो डेटा टाइप है, सबसे बड़ा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आंसर आपका कितना बड़ा होगा. चलिए वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन हो गया. याद रखिए पहले आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, नेक्स्ट आपको उनको वैल्यूज असाइन करनी है, फिर आपको कैलकुलेशन करना है. याद है आपको ये लाइन, ये बताया था मैंने. आज रिवाइज कर लेता हूं. डिक्लेयर करना, वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर उन्हें वैल्यूज असाइन करना, वैल्यूज असाइन कर दी, फिर क्या करना, कैलकुलेशंस करना, और फिर क्या करना, आउटपुट देना. सो अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं. इक्वल टू फॉर्मूला है पाई इंटू दैट इज एस्ट्रिक्स r square. Now one way of writing r square which we'll use currently is r into r is r square. I hope you understood this. R into r is r square, please. Is that clear? No doubt about that. And after that we multiplied by h. Notice for multiplication I have used the asterisk symbol. Okay, earlier while writing the formula I just put x because we are writing the formula in a mathematical format, and now we are writing it in Java as per the Java syntax. Next, total surface area we calculate equal to, the formula for it is 2 into pi into r into, and after this last into, this bracket is necessary. It is necessary for us to write r plus h within the bracket. Are you convinced with me when I said this bracket is necessary for r plus s, please? You see what would happen if the computer, we don't put the bracket. Let me tell you mathematically. The computer will multiply 2 with pi and then multiply it by that value, 2 multiplied by pi, it will multiply that value with r square. Please see r into r, that is r square. And ये पूरा multiplication हो जाने के बाद finally वो add करेगा, उसमें height add करेगा. हमें ये नहीं करना है, कुछ इस तरह से नहीं करना है जो अभी अभी मैंने कहा. हमें क्या करना है, r plus मतलब 2 करना है, 2 multiplied by pi, that multiplied by r, and that whole thing should be multiplied by the sum of r plus h. So I've been trying to tell you that these brackets are necessary, round brackets, and there should be only round brackets. Okay, you would not put curly braces or square brackets over there. Now one small thing, after volume, I can write system.out.println for volume, and after total surface area, I should write system.out.println for total surface area. That means after calculating volume, print the volume, calculate total surface area and print the total surface area. We can do it this way. Or calculate volume, calculate total surface area, and then print volume and then print total surface area. Means declarations एक साथ, जो भी declare करना है एक साथ, फिर जो भी calculations करना है एक साथ,
और फिर जो भी आउटपुट में देना है वो एक साथ. Have you got it, please? So let us correct this statement. System.out.println volume. System.out.println total surface area. Main function ends. Class ends. Now, while printing volume, we want to give an appropriate text message. So in double quotes, we write volume of cylinder equal to double quotes close plus, and after plus sign the variable name volume, total surface area equal to plus PSA. ये जो नीचे फॉर्मूलाज वगैरह मैंने ऐड किया, मैं उन्हें कमेंट देता हूं. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको एग्जामिनेशन में इन्हें नहीं लिखना है. Including this declare. I hope you understand this. Please see, I've been following the same sequence of steps in the programs we did last session also and today also. फ्रेंड्स, प्रोग्राम लिखने के जल्दबाजी में इन्हें मत भूलिएगा. आप सोचोगे, आप में से कोई सोचेगा कि ये क्या काम बढ़ा रहा हूं मैं ये याद रखने का. नहीं, ये याद रखेंगे ना तो आपको याद रहेगा आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स का फ्लो क्या होगा. मतलब क्या आपको पहले लिखना है, फिर क्या स्टेप्स करने हैं, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, फिर क्या लास्ट में स्टेप्स करने हैं. This will help you. This is to help you out. We are done with our program, compiling it, no errors. Closing the window, right clicking on it, executing the main function, and here is the output. Now notice in total surface area, after the point you have many places, but that's normal. We are not going to do anything more about it. Notice कीजिए volume of cylinder, friends, 37,680. मैं एक समय प्रोग्राम में एक्सप्लेन जब कर रहा था तो मैं कह रहा था कि हो सकता है हमारा आंसर इंटीजर में आए. नोटिस कीजिए वॉल्यूम 37680 एक इंटीजर वैल्यू है अगर 0.0 को आप इग्नोर करें, बट हमने प्रोग्राम में इसके लिए टाइप जो है वो डबल यूज किया है. क्यों? क्योंकि ठीक है, चलो ये इस बार इस केस में for the given values for radius and height we got this answer, but not every time the answer for volume would be integer. So we have to be prepared that for other values of radius and height it is possible that जो वॉल्यूम है वो पॉइंट और कुछ डेसिमल प्लेसेस हो उसके बाद आगे. जैसे देखिए, अगर मैं प्रोग्राम में वैल्यू को थोड़ा चेंज कर दो, रेडियस 21 कर देता हूं और हाइट 39 कर देता हूं, यू नो वो वैल्यूज जो है थी 20 और 30 थी, इसीलिए आंसर हमारा इंटीजर आ गया. अभी थोड़े वैल्यूज को मैंने चेंज कर दिया. 1 minute. I don't think we compiled our program. Close. Friends, tell me what is my mistake. I changed the value of radius and height. I'm not getting the new answer. I'm getting the same answer. What is my mistake? Sir, you just changed the number and the height in the question.
Yeah, use a not in the question. That's not the question. What is it? So you used it in the comment. Comment. We change it in the comment. Yeah. We have not changed it in the actual program. You got the trick? You got the mistake? Yes, sir. Okay, so I did it by purpose. Okay, that's where we actually need to change. In the program, is in the main function. Now see the output volume of cylinder. There are decimal places after 54,004.85. Have you understood this, please? Do you have any query? एंड नोटिस कीजिए एक और चेंज अभी हम कर रहे हैं प्रोग्राम में. मैं ये जो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ने फ्लोट बना देता हूं और इधर मैंने सजेशन लिखा है कि इन्हें डबल भी आप बना सकते हो. थोड़ा समय लगेगा हमें 5 मिनट, हमें ये डिस्कशन खत्म करना होगा. कांट हेल्प इट. और काफी समय आज वेस्ट हुआ था. ओके, ये देखिए फ्लोट में ये आंसर आया. तो डेसिमल प्लेसेस फ्लोट के केस में कम है आफ्टर द पॉइंट. दैट्स द नेचर ऑफ फ्लोट. इट गिव्स यू लेसर डेसिमल प्लेसेस एंड डबल गिव्स यू मोर डेसिमल प्लेसेस. फ्रेंड्स हमने इसके पहले ओके तो ये देखिए ये है दोनों, जहां पाई और ये वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दोनों फ्लोट है और ये राइट की तरफ कमेंट किया हुआ वो एक सजेशन है. और ये इसलिए भी है कि आप जो प्रैक्टिस करते समय दोनों ट्राई करें. नाउ टेल मी, एक और काम हम करते थे प्रीवियस प्रोग्राम में जो यहां नहीं किया हुआ है. चलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि समय कम है. फ्लोट वॉल्यूम इक्वल टू, इसके पहले वाले प्रोग्राम में याद कीजिए टेम्प में लास्ट सेशन में भी देखिए इधर हम लिखते हैं वॉल्यूम इक्वल टू 0.0f इनिशियलाइज करना, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 0.0f. और अगर ये डबल में करते आप, ओके डबल में अगर लिखते तो डबल में आप लिखते वॉल्यूम इक्वल टू 0.0 एंड टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 0.0. आर यू गेटिंग मी? याद है प्रीवियस प्रोग्राम में टेम्प इक्वल टू 0 लिखा था. So we are initializing a variable. See, ये तो ठीक है, रेडियस की वैल्यू बताएगी, क्वेश्चन में हाइट की वैल्यू बताएगी, पाए हमें पता है, पर हमें इस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उन्हें इनिशियलाइज भी करना चाहिए, as we have been seeing it in other earlier programs. Right click, run the program. Output would be same. Now you would ask me, sir, हमने पहले नहीं किया था तब भी बरोबर आंसर आ रहा था. Yes, yes. It is optional. Okay, so allow me, if I remove it, assigning 0 to volume and allowing 0 to total surface area. I'm not saying that you do that for R and H. R has to be given some value, H has to be given some value, pi has to be given some value. But here, if you don't initialize the volume and total surface area, that's okay. But see the comment, the suggestion on the right hand side. On the right hand side, along with double, I've written equal to 0.
I repeat, you may do it in float, you may do it in double, you may not do it in both the cases. Have you understood me? Now, do you have any query? I finished discussion on this program of mine. Any queries? No, sir. I hope you're not confused about this, some programs. मतलब मैं बता रहा हूँ ये किसको किन्हें इनिशियलाइज करने की बात हम कर रहे हैं. हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इस प्रोग्राम में वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं. इसके पहले किसी प्रोग्राम में हम एरिया कैलकुलेट कर रहे थे. इसके पहले किसी प्रोग्राम में हमने टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया था, एक्स्ट्रा वेरिएबल. तो इन्हें आप इनिशियलाइज करें या नहीं करें, दैट डजंट मैटर. बट हाँ, the variables that we have in this case radius, height, pi, या previous program में two numbers a and b, a की कुछ value थी, b की कुछ value थी, तो उन्हें हमें initialize करना है. This is optional. The variables that you're calculating, if you don't initialize them, that's okay. Now finally, one program for your homework. The one swap program that we did. Okay, you are going to do this program for homework, swap program. I'm writing the question over here, the homework question for you. Homework today. Write a program to swap two numbers 25.25 and minus 35.75. I've given you the numbers also in this question. From my side, I've given you these numbers for some specific reason. I'll give you one more hint. You're going to do this program using double type. I've given this hint to you. Okay, that is the reason I've given these values and not integer values. Okay, I've done with this. Please take down this question for your homework. One program. We'll discuss true or false and fill in the blanks next session of that chapter 1 unit 2. We have done with it, our program, our lecture. Any query you have, or we disconnect the meeting, please. Tomorrow we're meeting 7 to 8:30, our lecture, standard time. Okay, sir. Yeah, standard lecture 7 to 8:30 standard time. Anika, the time is okay. That is our standard time. I'm doing my formality of asking. Yes, sir. Yes, sir. Time is okay. Okay. Yes, sir. Or we disconnect, please. Good night then. Okay, revise your concepts. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you.